Leute, ich reagiere jetzt gerade auf die Partie von Noppert gegen Danny Noppert. Hier beginnen wir. Jetzt gleich die Walk-Ons. Hier seht ihr einiges. Noppert zu sehen. Gegen Sophies Danny Noppert zu 0 Wird er es schaffen, ihn zu bezwingen? Wir werden sehen. Beziehungsweise weiß ich schon. Ja, wahrscheinlich auch. So, da ist John McDonald und holt jetzt die Spieler. Ich spule mal eben vor bis zum nächsten Rennen. Runner-up, the Freeze, Danny Noppert kommt jetzt auf die Bühne. Das skippe ich jetzt mal eben und wir gehen zu seinem Gegner. Gehen wir ein bisschen weiter und schauen mal zum Start der Partie. Both much to prove. Completely surprising that they both had shocking world championships, didn't they? Which is probably a better way of putting it. Yeah, Nathan Aspinall going there as the world match play champion, of course, but not even winning a set 81 in his opening game as he crashed out to rapid Ricky Evans. But he remains the world. Lass es erstmal ein bisschen für euch laufen. Wir sehen uns gleich. Ich bin in das Gleich und ich bin wieder da. Erstmal schaut euch die Partie. Number 7 lost to Scott Williams, who went all the way. Well, he was well beaten, thrashed by Scott Williams, who went all the way to the semi-finals. So big 2024 for both players. For Aspinall, that world match play triumph meant so much. And failed really to follow it through. 138. We'll be looking to finish this in 6 darts. 100. That's probably the minimum he needed. 67. Gets him down to 120. This is an unlikely finish, but it is possible. No longer. First to 6 to go through to the quarterfinals. The winner to play 95. Michael Smith or Nathan Gian Van Veen. 120. So an early chance here for Noppert. 55. The radar is slightly off for the Ash. 72. And this for the opening leg. Treble 16 will be the route. Now double 12. Very nicely done. Danny Noppert. Little 14 darter for Danny Noppert to get Second things leg, underway. Danny to throw first. Here's the Dutch number 2 is Danny Noppert. He perhaps doesn't enjoy the kind of popularity that Van Gerwen or Barney or even Dirk van Dijvenbode does with the Dutch fans. But 80. make no mistake, he is one of the very best operators in this sport from this country. Both having a touch of the bounce outs in this leg. Yeah, Noppert, he's just the way he is, isn't it? He just doesn't have that real 85. pizzazz or, you know, big personality about his game, but that's him, that's the way he plays, and he certainly has that sweet taste of 43. success behind him. And well, as you say, you don't get to number 7 in the world by being a poor player. Yeah, and look, these two, they've been playing each other so much. Emma alluded to it at the top of the show. 45. This is their 9th meeting in the last couple of years, and a lot of it is because on various ranking systems, for a big portion of it, one was number 8 and one was number 9, and so they kept on meeting in sort of last 16s of 44. tournaments. And they're almost always close games.
Aspinall winning the last 4, including the World Series finals last September, the semi-finals. You talk about Aspinall, he averaged 100. 96. He played superbly against Luke Littler in Bahrain just a week or so ago, but we all know what happened there. 125. Martin Luke Littler in the very first leg, but 3 legs later it was 2-all because he dug in and made life hard for the Nuke. Just couldn't quite manage to bag the victory. 106. Similar checkouts, 1 treble required. Treble 18 now. Double 16, not his favourite double on the boards. 90. Doesn't find it. Nathan, you require 104. Well, Aspinall had a crack at 120 in the opener. Inzwischen steht es ja auch schon 1-0. Jetzt vielleicht die Chance zum Ausgleich. Nein. Da sitzt der Dart in der 7 oder Triple 7, habe ich nicht genau erkannt. Noppert führt 1-0 und kriegt jetzt die Chance zum zweiten Leggewinn. Auf der Doppel 8. Der letzte Dart muss es sein. Und der ist es nicht. Alle 3 Darts vorbei. Espen 60 Punkte. Das ist eigentlich ein Pflichtfinish für The Esp. Noch ein Dart auf Tops. Ja, Ausgleich. Wir sehen uns gleich wieder. Chance zum 2-1. Noppert auf der Doppel 12. Doppel 6. Ich lasse es für euch mal ein bisschen schneller laufen. Und wir spulen mal eben vor zum nächsten Leg. Dann nehme ich die Geschwindigkeit doch lieber wieder raus. Und wir schauen uns erstmal wieder an die nächste Chance. Er dachte sich nicht bastend, Danny. Hat er richtig gut gemacht. Und stellt sich 40 Punkte. Führt jetzt 3-1, 4-1. Und jetzt 64 Punkte, um so langsam die Vorentscheidung zu machen. Espen benötigt dieses Leg jetzt zum 4:2. Das wäre jetzt ganz wichtig. Stellt sich Tops. 64 Punkte. 16. Für Doppel 16. 8 für Tops. Danny Noppert. Nicht drin. Espen bekommt noch mehr Darts. Auch die Doppel 20. Oh, und die verpasst er. Das ist sehr ärgerlich für Espen. Das wäre nochmal die Chance zum Break. Dein Anwurf dann durchbringen, dann ist nur noch ein Break hinterher. Jetzt sieht sehr chancenlos hinaus. Es sei denn, Noppert verpasst jetzt noch 2 weitere Darts. Einen noch in der Hand und der sitzt. Jetzt schauen wir mal. Ich komme gleich wieder. I think sometimes, like, when you're a darts player, you kind of know it may be one of those nights. Aspinall finally hits a 180, celebrates sarcastically, but those 3 darts at top, they were all in a row, but they were all a mile away. Yeah, the radar's been off tonight for the Asp. I mean, it could be one of those situations 57. where Nathan Aspinall kicks into gear when he's on the verge of defeat. Oof, 4 perfect darts to start the leg. 5 out of 6 ain't bad. $140. For Aspinall, the Premier League 95. coming up, night 1 in Cardiff. As Chris Mason said, a lot of the players here who are going to be involved in that. 58. Nathan, you require I want to put in a good 101. performance. Get some form going into this year's Premier League. Aspinall for a 101. 69.
Danny Noppert, of course, the highest ranked player not involved in the Premier League this year, actually ranked higher than Peter Wright. 81. Nathan, you require 32. Das bringen wir mit der Chance zum 5:2 mit der ersten Datum steht auf dem 16. Kommt noch was nicht? Oder war's das jetzt? Noppert wirft zum Match. 57. He's got an opportunity here, Aspinall. Comes in the same stable as Luke Littler. The pair do practice together. I'm sure Aspinall is a guiding light. I don't think the Nuke will want to be following in Nathan's footsteps on the basis of this performance this evening. 98. 89 average, just not good enough. And Aspinall will know that. But sometimes it just doesn't happen. 55. Well, it looks for Nathan Aspinall like the only consolation for this evening is that he's given a first airing of his... Noppert bekommt jetzt gleich Matchstart. 85 Punkte zum Match. That's the way he's going to go. Und dann macht das Konflikt gegen den raus und verliert. Und hat was auf sein Leben. Wo redest du? Oh Mann, der hat doch gar nichts gesagt. So, da. Wieso? Davon habe ich dir doch was gehört.